nkwaniriza nenkubaza okubango negaseko ekiro ky'olunaku olwaliro eddakiika zino 5 ezimaze okubanga ziyita ku ssaawa 5 ez'ekiro ekyaleero. Ssentongo Frederick Lugonvu gemanya gange gyosinzira okubeera ng'otulaba mwebali nnyo mwebalire ddala abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abali munda mu ggwanga erya Uganda nammwe abali ebweru wa Uganda nyongera okubeebaza abali ku platforms ez'enjawulo ano mu Uganda abali ku DSTV abali ku Wazam abali ku GoTV abali ku Zouk abali ku Free to Air ate nga nammwe abali ebweru wa Uganda abali ku platforms ez'enjawulo nga Facebook yongera okulikinga ate nga nammwe abali ku YouTube mwongera okusubscribinga ate n'okusharinga njagala okubebaza mwenna gye musinzira okubeera nga mutulaba bingi olunaku olwaliro ebiri mu ggwanga erya Uganda mwe tugenda okusinga okutambulira. Ssentongo Frederick Lugonvu gemanya gange oyinza okugamba nti omwezi ogw'omwenda nagwo gutambudde kubanga olwaliro ennaku z'omwezi 23 tunagenda okumaliriza nga tuyingidde olw'24 omwezi ogw'omwenda okwewandiisa kugenda mu maaso kwatandise ku lunaku lwa bbalaza leero lubadde lunaku lwa kusatu nga bawandiisa aba gavumenti ez'ebitundu naye ebivaayo biraga nti ewamu ate vulugu ayongedde okweyoleka ku bifo eby'enjawulo nekyongera okutondawo oba oliyawo okusomoozebwa eri abali mu mulimo ogw'okuwandiika abagenda okuvuganya. Lwaki nti bangi bagenda tukolayo empapula nga babibona bya bufuzi ate nga ekifo ekimu kivuganyizibwako abantu abasukka mu omu olwo bali ne basigala mu mbeera ey'okwewunanya n'okwebuuza nti abange ani gwe tuba tuwandiika ani gwe tuba tuleka. Ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogw'ekumi omwaka guno 2020 tugenda kuyogomya mubende bweweekula kawunti egenda kuyoguma kubanga ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno ogw'ekumi lujja kuba lwakubiri omubaka eyamaze dda okubanga ayitamu alinze kubanga alangirirwa Honorable Kyambadde Lawrence lwagenda okubanga awandiisibwa mu butongole okuva mu kakiiko ak'ebyokulondawo mubende era ategeeza abawagizi be mwenna nti ku olwo kigenda kubeera kijjobi bajja fuba okulaba nga bassa mu nkola emitendera egyateekebwawo okulwanyisa okusaasaana okw'ekirwadde ekya COVID-19 naye mubende egenda kuyuguuma mu mbeera etabangawo amagombolola gonna agakola buweekula kawunti okuviira ddala emadudu ogendera ddala ekiruuma ogenda egombolola endala yawa Butologo Honorable Kyambadde Lawrence ajja kubanga ayogumya era abagamba nti ate ku olwo ng'amaze okubanga abayitamu agenda basigalamu okwongera okubeebaza obuwagizi bwemuwadde n'okumulaga ddala ye yagwana kubanga era mwe mwamugamba nti jangu gumwana waffe otukiikirire era emikolo gyonna egy'oluvannyuma lw'okuwangula nga muwadde obuwulu ajja gitegekera mu buli gombolola ejja kubeera n'omukolo ate mu biti eby'enjawulo. Eyo nno nga tuvuddeyo olwalira amawulire agabaddewo g'ekibiina ekya National Resistance Movement kirangiridde ebyenkomeredde byebagamba nti byenkomeredde ku kamyufu k'ekibiina ekya Rushenyi ekya NRM ku kifo ekya Rushenyi kawunti okunoonyanya agenda bakwatira bendera. Jjukira nti kino ekifo kyekyasibya omukulu minisita Mwesigwa Lukuutana atunka nnyo ne Naomi Kabasharira naye olwaliro Dr. Tangodo yalangiridde ebivudde mu kulonda ng'alaga nti minisita Mwesigwa Lukuutana awangudde naye oli amuwangudde n'obuwulu 20 bwokka. Abawagizi ba Lukuutana ne bajaganya aba Naomi Kabasharira ne basigala nga bagamba nti ate mmwe muvudde mu bubbi ne mufuuka bakumpanya. Tugenda bitunuulira awo. Olwaleero kirabika okubanga ebyabayizi okudda ku masomero biri mu kigoyo wezinge minisita wazze mu parliamentary y'eggwanga ebintu byasaba oyinza okugamba nti babisaba bali mu ggwanga lya Uganda. Tugenda funa ebigambo bye n'ebibadde mu parliamentary y'eggwanga kigambo ku kigambo bwe tunamala okubifuna gwe omuzadde nawe omuyizi nawe walina gw'oweerera tugenda tutemeera kigambo ku kigambo. Tugenda kwongera n'okutunulira bannabyabufuzi abasattira olw'amannya agatakwatagana ku biwandiiko nakibagamba omwezi nga gumu emabega ne mbagamba nti bangi bajja kugobwa mu lwokaano kubanga amannya gaabwe matankane ensonga ziri awo n'okwefulumiza ekiwandiiko eyagala gwegenda kusimbawo ku kifo eky'obwa loodi meeya tebannapondooka bagamba nti Latifu Ssebaggala ng'akivuddemu bagenda kufuna omulala gwe basimbawo. Naye tusooke ndowooza tuggyewo ensonga eya NRM eno eve mu ddiiro
ey'okulangirira omwami Mwesigwa Rukutana nti awangudde abala abali mu lwokano okuli n'omukyala Naomi Kabashalira. Soko tuwe ku mboozi ku bibadde ku kakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino ekya NRM ku luguudo kya Ddondo mu Kampala. Kyaddaaki ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doi alangiridde Minisita Mwesigwa Rukutana ku buwanguzi era mu butongole yagenda okukwatira Rushenyi Bendera. Ono yavuganya ne Naomi Kabashalira mu kamyufu ng'ennaku z'omwezi 4 era mu kusooka yalangirirwa ng'omuwanguzi wadde gye buvuddeko ate ebintu byakyuka mu kuddamu okwetegereza ebyava mu kulonda. Dr. Tango Doi yali yawennaku 2 okulangirira wadde nga kitutte kumpi ssabbiiti namba n'omusobyo okulangirira minisita ono. On behalf of the commission, therefore declare Mwesigwa Rukutana the highest number of votes, representing 46.27%, as the duly elected NRM flag bearer for Richeni constituency. Dr. Tanga alangiridde minisita ku bitundu 46 n'obutundutundu 27 ate munne n'afuna ebitundu 46 n'obutundutundu 23. Alambuludde ne ku nteekateeka ey'okuddamu okulonda ku bifo ebirala ebitalonda. Monday, the 28th, we shall have election for Mawogola North and Mawogola West. The process will be lining up. We shall start with the woman, the district, the constituency member of parliament. Then we'll finish up with the woman MP because the women were elected and stopped somewhere. Mongeri yemu akulira abakozi mu lukiiko olufuga ekibiina kya NRM James Tweheyo alambise ku nteekateeka z'akamyufu k'ababaka abakiikirira abakozi. Ronda okw'abakozi bannaffe naddala bammemba ba parliament. Okulonda kw'abamemba ba parliament abafa ab'abakozi twatuula wano n'akakiiko aka electoral commission akaffe tujja kulonda nga tuwandiika. Ono yennyamidde olw'abo ababulankanya ssente z'abasomesa eziwerera ddala obuwumbi 2 Pulezidenti Museveni ze yabawa, naye n'ategeeza nti baakuzibasesemya lwampaka kubanga neeyazibba baamaze dda okumutegeera nti mukyala. Zaali biliyoni 2. Ssente ezo ne zigenda nezituukira ddala ku akawunti eri mu DFCU gye sijja kwanukula lwa nsonga investigation zigenda mu maaso. Bwe zaatuukaawo olunaku olwaddako waliwo omukyala omu ku basomesa bannaffe y'omu ku baali baguddewo akawunti eyo n'agendayo n'agyayo obukadde 20. Bikusakidwa Wandulu Bone, Crossall TV, Omunnyo. Okay, mwebale nnyo. Webalire ddala. Mbadde ndi wano nyina obubaka bwenfunye, in fact ndooza kankigirawo ddala. Y'ensonga ey'Abannayuganda bali mu mawanga ag'ebweru. Kyekintu kye nagamba nti tukyalina okusoomoozebwa n'obunafu mu bakulu abatutwala bavunaanyizibwa ku nsonga ez'amawanga amalala, ye ministry y'ensonga ez'amawanga amalala ng'ekulemerwa Minisita Sam Kamba Kuteesa. Temukoze kimala okuyamba Bannayuganda bali mu mawanga ag'ebweru. Ebibuuzo bye beebuuza mu mwandibadde mu biddamu muli mu ministries nga yobuuza nti ziyina aboogezi nga towuliranga ku nti wuno avuddeyo okuluŋŋamya onoonya permanent secretary okuvayo okuyamba abantu bano tokitegeera kubanga omukulembeze gw'eggwanga bwe yamaze okwogera n'agamba nti kati Bannayuganda bagenda okuva ng'ebweru wa Uganda tebagenda kuddamu kubanga basasula ssente za quarantine batuukira butuukizi waka kasitaba nga ayina ebbaluwa emukakasa nti talina kirwadde kya COVID-19. Kyawa Bannayuganda bangi essanyu naye ate waliwo okusomozebwa nti abamu baali bamaze okuggibwako ssente zino emitwalo 85 wakati w'emitwalo 8, 85 n'emitwalo 9 nga bamaze okuziwaayo wadde nga pulezidenti yali amaze okwogera. Embasi zasigala zibatiisatiisa abamu ku bakozi ku embasi z'amawanga ag'enjawulo zasigala zitiisa Bannayuganda nti mulina okwewandiisa naffe ne ssente zo mulina okuzireeta ate bw'otazireeta tolina wogenda kuyita kubanga odda mu ggwanga lyo. Bannayuganda bangi balina ebibuuzo bagamba nti wadde tetugenda kutuukira mu karantini ensimbi zino zikyatwetaagisa okusasula. Enteekateeka okusinziira ku bannaffe aba Civil Aviation Authority balaga nti ekisaawe kigulwawo ng'ennaku z'omwezi lumu. Ekitegeeza nti ekisaawe ekigulwawo ng'ennaku z'omwezi lumu buli nteekateeka omukulembeze gw'eggwanga gye yalangirira ejja ttandika ng'ennaku z'omwezi lumu. Ekisaawe lwe kiggulwawo
n'enteekateeka lwetandika lwakuba nti abamu ku bakungu mu embassy ezimu eza Uganda babadde bagufudde mugano nga gwanswa na bubbi okalamya emiwendo egy'entambula n'emiwendo egya kalantini kutuusa ku lwaliro bannayuganda bakyabajjako sente za kalantini naye waliwo abagamba nti nze nzijja ng'ennaku z'omwezi 26 25 abo abajja mwezi ennaku ekisaawe ekiba nga tekinnaggulwa kitegeeza nti gwe sente bayinza ozikujjako kubanga n'enteekateeka z'omukulembeze w'eggwanga ziba tezinnasibwa mu nkola wabula oli waddemba okulindako n'ogamba nti kanindemu ennaku nga 5 enteekateeka ya pulezidenti n'ebiragiro bisooke bisibwe mu nkola ngendere ku bwereere kubanga tewali nsonga okuleetera ku luzinga 85 mu nnaku obunaku naye nga pulezidenti nkuloopera nti ezimu ku embasi zo ate abamu ku baliyo gye baakomya obunafu ate beeyambisa emikisa egimu nga gino okubanga banyunyuuta munnayuganda naye ndowooza minisitule y'ensonga ez'amawanga amaala yandibadde evaayo neyongera okulungamya ku kino bannayuganda ne bafuna ekituufu ne bannaffe aba Civil Aviation Authority musigale nga mwogera bannayuganda mbabuulira amazima mwogere mubategeeze ebigenda mu maaso tuggulawo bwetu tekyandibadde kituyamba n'okutunda eggwanga lyaffe mu byobulambuzi abatamanya nti waliwo enteekateeka y'okuggulwa ne bakitegeera so kijja kutuyambako naye nga bannayuganda okujjako ssente nga bagamba nti ne bonaagenda ddi olina ozisasula nedda abo babbi okujja kusinga onajja ng'ekiragiro eky'omukulembeze gw'eggwanga tekinnasibwa mu nkola ojja zisasula naye tewali kikuleeta ng'ebulayo nnaku bunaku ekiragiro kya pulezidenti kiteekebwe mu nkola so ensonga eyo bwetyawo weeri naye nga tugenze ku nsonga yennyini gye tubaddeko ey'ekibiina ekya NRM olwaliro lwekivuddeyo okubanga kirangirira ebyenkomeredde jjukira nti abawagizi ba Naomi Kabashalira batandika dde okwekalakaasa bamala ennaku zaalinga 4 nga bazibye oluguudo olwo oluli mu disitulikiti y'Entuŋŋamo e Rushenyi nga bagamba nti mwami Tango Doi yali enguzi etagambika era nti bwe yagenda ye Rushenyi abantu be yabuuzangako be baalinga mu nkambi eya minisita Mwesigwa Lukuutana kyalaga lwatu nti aba Naomi Kabashalira baali bamanyi nti wagenda kubeerawo bwenkanya bo bakirengererawo okusinziira ku bye bajja bakola ne bye bajja balaga tewali kibi ng'okubeera mu any position kiri ng'omulamuzi abantu b'ovunaana okulaga nti tetukwesiga olina kyekubeera n'osigala mu musango gwabwe ndowooza kano kandibadde kaseera aka mwami Dr. Tango Doi ensonga eno givaamu n'ogamba nti bwe kiba nga nze temunzikiririzaamu sijja kubeesibako kanfune omulala agenda okutulamu awuliriza ensonga zammwe kyandibadde ekisingako kubanga time yatuuse ng'abantu ba Naomi Kabashalira tebalina kye bakusuubiramu era they wasn't disappointed or they wasn't tebalina kye beewuunyiza bw'olangiridde mwami Mwesigwa Lukuutana kubanga ndowooza wakibalaga before nti era gw'ogenda okulangirira mu kusooka wakiwulira nga bakuŋoola mu kulangirira okwasooka nga tebinnaggwayo naye nga wagamba bugambi nti ku lwaliro ebiriwo mwami Mwesigwa Lukuutana akyaliidinga bali ne bakulaga nti tebagala kiwulira kati akokokka ke bakulaga nti tebakuyinaamu bwesige era kyoyogedde olwaliro babadde bakikusuubira okuvaamu ne begaba nga ge gabadde amazima naye omuntu akirangiridde tebamusuubiramu mazima wadde mu nsonga zaabwe what should be done wabadde alina okuva mu nsonga zino ne banoonya omulala azituulamu n'awuliriza nga ali nyuto tayinaamu kyekubira tayinaamu ki wadde buno tebubulamu naye waliwo ebyeyolekerawo mu lwatu noga nti after all twakirabirawo era bawulidde ebigambo bibogera nga baga twakimanyirawo meaning nti ogenza okulangirira erinnya lyo lyongera okufa mwami Tango Doi singa ojjukira emyaka gyonna gy'ozotambuza akakiiko ebyokulonda mu NRM abantu bangi abakwemulugunyako nze nzikiriza nnyo mu Western Life entambuza gye batambuzaamu ebintu byabwe kyekiri kyegambye nti omulamuzi wabanga bamulabamu embeera yagundi obanga yawulira tebamukkiririzaamu omusanga aguvaamu naga nti kamufune omulala gwe mugenda okukkiririzaamu abatambuliza omusango gwammwe okeepinga his or her reputation nti naye kati bwe bajja naga nti oyo tumumanyi afutya nkobulu oyo tumumanyi afutya nkobulu tumumanyi afutya nkobulu onagira nga baga nti oyo masinale ayina sente gwayisa ojja biwulira nga babigamba so ndowooza n'abakulu mu NRM mwandibadde mulungamya ensonga eno eya mwami Dr. Tango Doi abala kyebogera nze amusore nti olw'okuba siina kibiina mwengwa era siina bya bufuzi gye binkwatira
njogera amazima agali mu bantu. Aba NRM bagamba olina amalala mangi, olina n'obujozi bungi, mu ntebe mwoli olowooza gwe mukama waabwe, wadde era obeeranga mukama waabwe naye ate oli mukozi waabwe kubanga ovunaanyizibwa kukola mirimu gyabwe. Nze sobola keera ku makya ne nga nti nze boosi w'abampuliriza, nze ndi mukozi wammwe abandaba n'abampuliriza. Bwe nkeera ku makya ne ntandika okubavuma, ekyo kikyamu. Kakati Mwami Tango Doi, there is one thing you have to know and to understand. Nti bw'obeera ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda, tobeera boosi w'abaana abazze okwewandiisa oba bavuganya, obeera mukozi waabwe era olina obbawuliriza. Bw'olaba nga waliwo abatakukkiririzaamu, oli wa ddembe okugamba nti kankiveemu ngende mu kintu ekirala. Mwami Tango Doi bakwogerako nti oyina amaanyi mangi ge weewa amaanyi mangi, because okyogera nenyo nti nsobola okukusazaamu anytime that I want. So ndowooza ekyo kyabulabe. Bw'oba ng'oli mukulembeze nga tokyalina bwesige mu b'okulembera oba tokyadizavinga kubeera mu kifo ekyo, okuba ng'owuliriza omusango ogwo oguvaamu ne guggwa, nodda nga waliwo omupya. Bw'olaba nga n'ogwo omupya oguliwo abagulimu tebakwesiga ng'oguvaamu, bw'olaba nga n'ogwokusatu oguzza abalimu tebakwesiga nga nagwo oguvaamu, ogwokuna nga tebakwesiga you resign. Y'ensonga eyo. Bifulumye bwe biti. Byenjogera mbyogera nnyo nga Ssentongo Lugonvu gw'otagenda kumma tiketi ya kibiina kubanga siri munnabyabufuzi. Naye ge mazima nti nze njogera abasinga batya okwogera kubanga batya nti bwe banaagenda okwagala tiketi ate bajja kugibamma. Bibadde bwe biti. National Resistance Movement Electoral Commission Declaration of Results for NRM primaries for Rushenyi constituency Member of Parliament 2020. I, Tanga Odoi, being the NRM Electoral Commission returning officer for NRM primaries for Rushenyi constituency Member of Parliament, hereby I declare the results of the election as follow. Wanebasako a number, name of candidate, number of votes, percentage. Nebagama mu kifo ekisooka mulimu Mwesigwa Lukutana afunye obululu emitwalo 25,310 n'afuna ebitundu 46 n'obutundu 27 ku buli 100. Ekifo ekyokubiri mulimu number 2 si yakutte ekyokubiri naye number 2 mulimu Niwahereza Nicholas afunye obululu 12,229 n'afuna ebitundu 2 n'obutundu 25 ku buli 100. Ekifo ekyokusatu mulimu Nahabwe Bob bamuwadde obululu 12,207 akulaga afunye ebitundu 4 n'obutundu 15 ku buli 100. Number 4 bataddewo Beyingana Norman Kashereka afunye obululu 35 n'afuna obutundu 0.64 bwe butundu 6 ku buli 100. Number 5 bataddeko Eliya Rwagara Mwesigwa afunye obululu 256 era yasembye n'afuna obutundu 47 ku buli 100. Omukyala ne bamussa mu namba 6 eno wansi Kabasharira Naume ne balaga nti afunye obululu emitwalo 25,209 n'afuna ebitundu 46 n'obutundu 23 ku buli 100. Ono akutte ekyokubiri afunye ebitundu 46 n'obutundu 23 ku buli 100. Eyakutte ekisooka yafunye ebitundu 46 n'obutundu 27 ku buli 100. Ekitegeeza nti ono amusinzeeko obutundu 4 ku buli 100. Amusinzeeko 0.04%. Ku bululu bwonna amusinzeeko bululu 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20. Bwe bululu bwe balaga bwamusinzeeko ne bagamba nti wano I therefore declare Mwesigwa Lukutana who has polled the highest number of votes representing 46.27% as the duly elected NRM flag bearer for Rushenyi constituency Member of Parliament 2020. Nasako omukono nasako stampu nga 23 omwezi ogw'omwenda omwaka 2020 wansi wano Dr.
Tanga Odoi, Chairperson, NRM, Electoral Commission. Bwebityo bwebibadde. Amawulire agabadde gavaayo era nga bwe kibadde neewalala nti omukyala Naomi Kabasharira azze nga independent, azze nga tavuganyiziddwa. Yali asaba ekintu kimu n'enkambi ye nti akalulu kalimu vulugu atagambika, nga kyasaba kaddibwemu buto, nga kyasaba bakaddemu buto nga nti kalimu vulugu atagambika, naye balangiridde bulangirizi kubanga kirira kyetaaga ssente n'obudde nga bungi. Naye yagamba nti agenda kujja kubwa namunigina nga talina kibiina kwajjidde, ate battunke balabe gye binakkira. Nze naawe kitegeeza nti NRM eyongedde okwetemamu, naye ng'okwetemamu etandikidde mu kamyufu ka kibiina kyayo kennyini. Awo we tuli. Kansooke ndowooza nga sinnagenda ku nsonga eya kigambo ku kigambo ebya minisita ow'ebyenjigiriza. Tufunye ebigambo bye byennyini nga tutegeeza biki bye tugenda okwetaaga ku kugulawo amasomero. Tufunye ebigambo bye byennyini nga yeeyogerera ku biki bye twetaaga, naye nga sinnagenda awo. Kansooke ndowooza nkuwe ebbaluwa ewandiikiddwa ekibiina ekya National Unity Platform ng'etegeeza nti beetaaga oyo awulira nga ddala eryanyi limuwala ng'asobola okwesimbawo ku bwa loodi meeya obw'ekibuga Kampala ku tiketi y'ekibiina ekya NUP. Sooka ompe ebbaluwa eyo munnayuganda gimutere ku screen agirabe bulungi tugisome naye. Ne bagamba nti National Unity Platform 23rd of September 2020 public notice call for extension of interest following the stepping down of our selected flag bearer for the position of Lord Mayor of Kampala, capital city. This slot is now vacant. Oluvannyuma lw'okuvaamu okwegutwala tulunze tukwatira bendera ku kifo ky'obwa Lord Mayor owa Kampala, capital city. Ekifo kino kati kikalu. Interested persons are therefore hereby requested to fill in and return their expression of interest forms to the party headquarters by Friday 25th of September 2020 at 5 p.m. nga bagamba nti n'olwekyo abantu abandyetaaze awo nzirusizza nnyo abantu abandyetaaze okubanga bavuganya ku kifo kino musabiddwa okujuzaamu foomu zammwe eziraga obwetaavu wammwe muzitwale ku kitebe ky'ekibiina ng'ennaku z'omwezi 25 lwe Lwokutaano luno ku ssaawa obutasukka 11 ez'akawungezi. Bino wammanga. Interested candidates should be Ugandans aged 18 and above and should attach the following documents to their applications. Nga bagamba nti abo abaagala olina okuba ng'oli munnayuganda ate ng'osusse emyaka 18. Ku biwandiiko byo ku kusaba kwo saako ebiwandiiko bino. Ekisooka kopi y'endagamuntu ogifotokopingamu oba ogyokesaamu. Bakwetaagisa certificate eya senior ey'okuna ne senior ey'omukaaga. Ne bakwetaagisa membership card eya NUP. Bw'obeera ng'oli eyo nga tolina membership card ya NUP togenda kukkirizibwa. Era tugamba nti ngenda nfuna obwa member nsobole okuvuganya no. Baagala babalina obwa member mu NUP. Ne bagamba nti thank you Mase Walukamba, Chairperson, Election Management Committee. Ye Mase Walukamba akulira akakiiko akakwanaganya ebyokulonda mu kibiina ekya National Unity Platform. Kitegeeza nti okuvaamu okw'omwami Haji Latif Sebagala kwaleseewo eddibu ddene mu NUP. Kino kyongera okutegeeza nti okuvaamu kwe NUP erina okuba nga teyakubaddemu na mukono. Singa ebadde kuyinamu omukono era nga bamaze kuteesa ate tebandinoonyeza mulala gwe bassaawo. Kitegeeza nti okuvaamu NUP teyayagadde mukulu ono aveemu era yabalese mu bbanga nga kibeetaagisa okunoonya gwe bagenda okusimbawo. Wabula ambadde ndaba omukulu
Joseph Manyanga nti yetali ku byantondo bamuwe tiketi akyagyetaaga kubanga bwe babadde bavuganya mu kamyufu ne mwami Latifu Sebagala n'akira ensumika mwami Joseph Mayanja n'asigala mabega wabula yagamba nti mweteefuteefu okubanga yongera okukwatira ekibiina bendera ku kifo ekyo bwa Lord Meeya naye lwaki Nuupu yeetaaga nnyo ekifo eky'obwa Lord Meeya tewali kintu kya bulabe oba kya buswavu okubanga mu makaago era awantu w'osinga obuwagizi n'obuganzi ku kyalo kyo nga toyinaako maka kaakati kye kino nti National Unity Platform amaanyi gaayo gatandikira mu kibuga Kampala bwe gaba nga gatandikira mu kibuga Kampala ng'ekifo eky'enkizo ekifo ekikulu eky'ebyobufuzi mu Kampala Nuupu tesimbyewo omuntu kya bulabe kiba kinafuya nti kubanga oyo yandibadde empagi ekulemberamu nerotatinga nevugira abalala abali mu division ye5 abalina mu constituency ez'enjawulo naye bwe kibanga ate bakulaga nti teyinaamu nga gwe babadde baleese bamukubye ettale kiba kya buswavu naye at the same time bwe bakuwangulira ku kyalo kyo era bewulira nnyo nti ne ku polling station kwalondera bamuwanguliddeko kaakati Nuupu erina okufuba okulaba nti omuntu gwereeta mu Kampala mwesinga obuwagizi tawangulwa bwe yeezuula nti agenda kuwangula option babeera basigaze eki okunoonya nti ani ayinza okuwangula omuntu waffe nti gundi bwe bamala okumuzuula era ne balangirira mu politics bakkiriza emikago alliances ne bagamba nti byonna mu byonna tulafubanira ekintu kimu tulabye ng'okutemaatema mu bululu bw'oludda oluvuganya tekijja tukolera kiki tugenda okukola ne banoonya oyo gwe balaba asinga omuntu waabwe amaanyi ne bagamba nti nga Nuupu tuli mabega woono era buli abadde anoonya owa Nuupu gw'onaawa ku bwa Lord Meeya woono nkuwadde issues ziri bbiri basooka okubanga tebasimbyewo muntu era nga basigadde mu bbanga ku kyalo ko basinga amaanyi kibanafuyaamu kyokka ate era okubawangulirako ate kibanafuya nnyo kye balina okukola kusooka kwetunulira nti bakandidate abaleese okusaba kwabwe era abajjeyo ebbaluwa abawaddeyo okusaba kwabwe amaanyi gaabwe gali gatya singa tebawa tiketi yaffe tevuyangibwe buvuyangibwa mu ttoomi bwe weezuula nga omuntu gw'ogenda okuwa tiketi agenda givuyanga buvuyanzi noonya oyo agenda omuvuyanza bwe mulaba nga muli mu kkubo lyerimu wadde mutambula babiri ogambe nti otufuta twembadde nnyina mwene emmotoka kantukamemu ntuyiwe mweno kubanga ne bwenvuga tetugenda tutuusa ng'otujjamu otuyiwa muono alina n'oli ng'atuyiwa muono n'oli ng'atuyiwa muono abasinze emmotoka ey'amaanyi enaatuuka amangu ate ng'abasinga ne ku mafuta ziba njuyi bbiri nga mungaba nti katuffenna tuli mabega woono era nga baga nti Nuupu eno yasimbyewo ani nti teyagadde kutemaatema mu ludda luvuganya ne badde emabega waagundi so kati bakyalina ebyokusalawo bibiri nze I was expecting even yesterday nti ekiwandiiko ekiddako oba okwogera okuddako kwe kunoonyereza kutulabe kutubulira ki ekibazzaako nga tusuubira nti bagenda kuleeta mulala oba eyakutte ekyokubiri gwe bagenda okusimbawo naye kikulaga nti eyakutte ekyokubiri tebannaba kumwekakasa eyakutte ekyokubiri tebannamwekakasa ekitegeeza nti bakyayagala abalala mwami Joseph Mayanja akyayina eddembe okuddayo n'akontestinga n'abapya bwe banaamukubirayo era ng'ayongera aswala ogwokubiri bw'anaakikola obulungi bwe banalaba ng'agwanidde nga tiketi bagimuwa lwakuba nti akamyufu ka Nuupu ateeko kankizo nti gw'oyinza okulaba ng'oli w'amaanyi era nga singa bakutaddewo okusimba mabega bandikulonze naye olw'okuba nti bo balina vetting committees ezo vetting committees obutakulaba munsa netakuyisa nawo kakati awo ebyo nabyo weebiri naye tubalinde abakulu because basobola okukola omulimu gwabwe obulungi bwe banaavayo nga bagamba nti baleese gundi era tujjamu bagamba bwe banalaba nga kiyinza obba zitowereramuko ne balaba nga okubakubbira ku kyalo okubazaalibwa kiyinza okugira nga gwe baleese munafu mukko nga banoonya gwe badde emabegawe
nga batambuza kasitaba nga ali kudda luvuganya gavumenti already nga basigala nga betwalidde ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala kubanga ab'opposition gye bakoma okuba abangi kiwa mukisa owa NRM okuwangula kitutte emyaka sijjukira nnyo NRM lwe yali mu bukulembeze bwa kibuga Kampala sijjukira nnyo kubanga emirembe gyonna gyensobodde okulaba gibadde emirembe gya opposition ate ng'emirembe gyensobodde okulaba egisinga gibadde emirembe gya DP nti wadde FDC loodi meeya mulaba naye omusaayi n'ensibuko ya DP era ekikampala yagiyingira wadde nga alinga yawukanyeko ku DP naye omusaayi n'amaanyi gaali ga DP so katulinde tulabe bwe binaabeera naye akadde katambudde mbadde nsaba tufunemu eddakiika nga 2 nfuneku kakaawa naawe ndaba ofune kakaawa oba tugendere eddala lumu nde maaso baŋŋambye tugendere eddala lumu mu maaso Munnayuganda ayagala okuwulira ebigambo bya minisita w'ebyenjigiriza omubeezi w'ebyenjigiriza ebyawaggulu Dr. John Cruzesto Muyingo ebintu nno bye basaba bingi naye nga sinabimenyaamenya kwata olupapula n'ekkalaamu kyayogera kyowandiika ky'onaaba otamyetamyemu kye naawandiika bwe tunaamaliriza njafunayo amasimu nga 3 gombuulire endowoozayo ku nsonga nga bw'ozirabye olwaliro sooka otuwe ensonga za minisita ow'ebyenjigiriza distribution of 2 standard face masks to each learner, candidates and final year students in all education institutions, both private and public. The inspection of education institutions for readiness to implement the SOPs. Assessment will be made after a month to determine how well institutions are implementing the SOPs to inform a decision on whether all learners can be allowed to return to school. All schools opening for classes shall operate either as day or boarding schools, but not both. NCDC shall adopt the curriculum to focus on essential skills and knowledge that must be achieved at each level. In order to facilitate continuity of learning and ensure that all learners across the country are reached, my ministry developed a continuity of learning framework with 3 complementary modes. And these modes include 1, delivery of live and recorded radio and television lesson broadcasts by teachers. 2, printing and distribution of home study materials. 3, online uploads of recorded lessons and home study materials. The materials were also uploaded on the NCDC website for learners who are able to access them online. Right Honorable Speaker, on the reopening of education institutions, my ministry has worked very closely with the Ministry of Health and senior scientists on COVID-19 to make the necessary preparations. Schools that do not employ a qualified health worker shall establish a formal collaboration with the health facility within easy reach for quick response and management of emerging health issues. What do we do in a situation in Uganda whereby you have understaffed health centers and those that have understaffed health workers, but at the same time, what do we give to a reference of Kapchorwa, whereby we have schools nearby and the hospital departments have been closed? We see this all as the challenges. Government has failed to provide them, the same way government failed to provide the food and the masks. So you are talking about enhanced homeschooling. When is it going to be done? Right, Honourable Speaker, where a school, for instance, opts, a mixed school with day and boarding, where a school opts that we are now going to take all children as boarders, it means a parent whose child has been studying as a day scholar will be forced to take the child to a boarding section. And these are people, many of them are not working. Many of them have been put out of business. So what do you do? What is government going to do in such a situation where we have parents
whose children circumstantially are being forced to go into boarding sections, but the parents cannot afford. To me, I want to summarize that the statement of education is just a stubborn pretense that the government has stubbornly simply decided that we are not going to declare a dead year. We're aware that we have just, call it 2 months, when December is Christmas month. We have just barely 2 months, October and November, and that will be the end of the year. Who advised the government to begin the term on 15th October, which is a Thursday in the month? Because it has financial implications and a lot of disadvantages in the beginning. Their answer was that the task force as a whole determined this date of beginning the term. Now, in the task force, we have Full Figure, we have Blood Black, and others. So we were expecting to have Minister of Education. And this is the question: that did you advise the President before he gave the date? Point of order, Honorable Mingo. Is the Honorable Member in order to insinuate, to say that Full Figure is a member on that committee, when I know that of all the members who are on that committee, nobody is by the names of Full Figure? Is he in order, Madam Speaker? My difficulty, I don't think I know the names of the people on the task force. I'm not sure that I know the names. Right, Honorable Speaker, it is very unfortunate and painful to have a minister who doesn't know presidential advisors in this country. And indeed they are there. And that's why in his report to Parliament, still he forgot to use what we gave him yesterday as a committee. But he's a doctor and I respect him so much because he's a professional. So my prayers, and I will go to Rubaga to pray for him to continue remembering whatever we say, and also take a list of presidential advisors. By now, the minister would have come to the podium, to the House, and said, Madam Speaker, as we talk now, next Monday teachers are supposed to report back to school and start preparing for the time lost as they wait for the children. What is happening, Madam Speaker, as we talk now? When you go to Kampala, parents, Green Hill, Kaboja Primary School, around the Kampala, the first class schools, teachers have been there during COVID time, teaching children online. And the Minister of Education is very comfortable telling this House that children will learn online, forgetting that Honorable Mingo is from a district called Iruwero, and there is there has a lot of villages where children have never even accessed a community phone in their home. The excitement we are seeing here is about radios. Radios have been expressed by the Minister for Presidents, RDCs, that they will be used for campaigns. And these people think that a parent who has never had a radio in his home will allow children to use it for class time when people are talking politics and music is being played on radios. I don't know where this excitement is coming from. When you talk about secondary schools, they have directed every class to have a water tap, but not with an opening system, but a school must procure for every class a stepping water, I don't know how they call it, members. That kind of thing we have at the stepping system. This thing goes for around 300,000 each. When you talk about can our schools afford that, Madam Speaker? When you talk about temperature guns, it is at the Ministry of Education that they are selling temperature guns to secondary schools, and each temperature gun is 400,000 each. Can the schools afford that? Yet money was taken back. They say that they want all schools to be fenced at the beginning of the term with no funding. Where is the school from Namwendwa, from Kamuri, Kalungu, where I come from, going to get money to fence a school to prevent people from coming in? These are the things that we asked them, and nothing was responded to. Right, Honorable Speaker, we asked them that there must be counselors put in place before the term begins. A number of girls have got pregnant during this period. Others left schools. Teachers have gone to roasting maize. How are you going to bring back all these people so that they go back to the system and begin teaching in a good mood? All these answers were not given, yet the minister was here.
They talked about guidelines. Madam Speaker, let me conclude by this. Whatever they are saying, we said, some of us in the Committee of Education are professionals. When you talk about teaching aids, you have prepared materials, you have got audios, give them to us as a committee, we look at them and internalize them. Nothing was given. And today, the Minister Siri was stating here that they have prepared audios, documents and everything, which are not tabled in Parliament. So that the committee and the educated people here, members of Parliament, look at all these things. Madam Speaker, I remember last time I tabled the newspapers here, where they had given children work for P1, but they used a font for New Vision. And the materials they gave were not commensurate and matching to the teaching of nursery and primary kids. So the ministry is only excited about procuring radios. Radios for what? I don't know. And I think, Madam Speaker, we need to sit as Parliament and internalize everything that is coming out of Ministry of Education. Yesterday, the First Lady in the State House, I followed her, and still the Minister was there with the PS. What she gave is not still matching with what the Minister has given here. So who is telling the truth about what is going to happen in schools? Oh. Awo wenyine wenjagala. Awo soka nga sinayogera kigambo kirala kyonna. Soka obampere namba z'essimu. Tugenda kufuna amasimu 15. Buli omu ogenda kukozesa seconds 10. Nga seconds 10 z'okozesa oyogera mannya gonna gy'okubidde na kwogera nti baggule oba bagira balindako. Nti nze Ssentongo Lugonvu Ebusubi Kyamaganda twetegesa amasomero bagaggule. Nze gundi egindi bagira balindako. Kyenje okwagala 15 calls ze ngenda okufuna. Naye kansoke ndowooza babimanyi. Ndowooza babimanyi. Baagala masiki bagenda kuwa buli muyizi masiki 2. Amasimu gatandise dda okwaka munansonyiwa. Bagenda kuwa buli muyizi masiki 2. Baagala essomero lisalewo oba ligenda kutwala nga bonna badde oba nga ba boarding, ekyo nakyo bakitunuddemu. Baagala bagamba nti bagenda kugaba radios era emikutu gigenda kusigala nga bayisaako ebyokusomesa abayizi ku zi radio ne TV. Bagenda ebirala biprinting nga bitwalibwe ku byalo bye mwaprinting nga mu kusooka bye mwagamba byagaana okukola. Bagamba online uploading nga basaako ebisomesebwa. Buli somero balyagaza omusawo omutendeke. Bagamba nti essomero lirina okuba nga lirina fence. Naye bino nga bwo biwulira Minister Jesse Muyingo ndowooza olw'okuba amasomero ge gatuukiriza 90% ku bino yeerabira nti waliwo abatabirina. Kakati kwe kusoomozebwa okuliwo nti ebiseera ebisinga bw'obeera omukulembeze n'olya ojjukiranga nnyo nti waliwo asiba enjala. Sooka ompe amasimu 15 tukozese seconds 3 ng'ombuulira nti nze gundi egindi baggule oba balindeko. Hello. Wanji. Hello. Yes, amanya. Nze nabadda Florence wane Kansanga. Nabadda. Amasomero bagira balindako okugabula. Bagira balindako webale. Tufuna wo. Bana abasomesa sibeetegese. Okay. Tufuna wo okubiri. Nabadde agamba balindeko. Wanji. Nkuwulira sebo banya. Hello. Wanji. Salt FM. Salt TV. Salt TV. Najita Sare Kawempe. Mumbejarita. Najita Sare Kawempe. Najite Kawempe. Bagira balindako kubanga enziro nyingi. Webale nnyo. Agamba bagira balindako. Okay. Tufuna owokusatu. Wanji. Hello. Sebo. Omusunsuzi. Tata wange. Ono Timothy okuva Kolo. Timothy Sunsule Kololo. Ekinyiiza mu bulamu bwange sekendi sompata 3 n'enjala 3 mwemu. Wanji. Amasomero balindeko okugaggula. Amasomero. Okay. Balindeko Timothy bwagamba. Tufuna owookuna. Tufuna owookuna. Yesebo banyabo. Tata wange.
Wanje amanya go Kimera Richard. Richard mbalindeko baba gaggule. Amasomero ngenda abantu batagude naye. Kyembuza mu. Amanya Kimera Richard nsinzidde Golose. Wanje? Nsinzidde Golo. Yes, Richard Golo. Naye nga kyengamba. Amasomero bangi galese kubanga tebeetegese bulungi. Bagaleke oba bagagule? Amasomero bangi abagalindako. Okay. Olw'ensonga omwana owadde omwana wabanga agenda kuvadde kwa tugambedde ne boarding. Tesebo. Okay. Tuwo omulala. Tuwo omulala tukozese seconds maximum 3 amanya go ne gyokubidde n'okulabako bagagule balindeko. Wanji tata wange nkuwulira ssebo naye oli wansi. Tufuna omulala. Tufuna omulala. Wanji Sebo. Yes, Rutaya. Bagule balindeko. Bagira balindako kubanga tebeetegese. Okay, bagira balindako. Tufuna uwo mukaaga. Ngenda funa amasimu tugambye 15? 15. Otyo. Wanji. Hello. Wanji Sebo banyawo. Nkuwulira. Mpulira Sebo. Amanya. Ono Nakate Katosi. Nakate. Yes, mukyala Nakate Katosi bakole batya bagule bagira bagaleka. Tufuna uwo musanvu. Mpo uwo musanvu. Wanji nze nonkuwulira. Sebo oba nnyabo. Tuyu tumuleke tufuneyo omulala. Mpo omulala oyogera omulindako. Wanji ani Sebo? Yes, Sebo wenansana. Bagira balindako gaggulawo. Bino mbikolera mu ministry ebyenjigiriza kubanga byemukola mukolera bazadde. Eddoboozi ly'abazadde lyenjagala okubawa kyebanaamaliriza nakyo mukisse mu nkola ate mukiwa ekitiibwa kubanga ne bwe munaagaggula nga bagambye temugaggula tebajja kuwaayo baana baabwe, ne bwe mutaagaggule nga bagambye mugaggule kitegeeza nti mujja banyigiriza. Tufune ow'omunaana. Wanji gy'oli Sebo? Tuwa omulala okoze bulungi. Mbadde mpulira yetereza bwetereza. Mwami Lugomvu. Wanji taata wange. Nze yiga. Mwami yiga obeerako jange. Nsula wano Kasanga nze saagala bagaggule kubanga abasomesa bagenda okusomesa bagenda kuba monitoringa batya okuva ewaabwe okujja kusoma tebasiige banaase obadde. Owulidde nze bagaggale ewakagunta emyezi 2 tegitutta. Emyezi 2 agamba tegitutta. Tuwa ow'omwenda tugenda funa 15. Wanji oli live nkuwulira. Sebo webale nnyo. Tuwa omulala. Yes Mwami Lugomvu. Wanji mukama wange. Teyanziza olwa programu yenjo gyotuwa buli kadde. Nange neeyanza okundaba. Era tusiima nnyo byonna byotukolera. Sebo amanya. Amanya bampita wano na Isima kusinzira Mukono. Mwami Isima Mukono. Sebo bagule bagale. Nze kyembadde nteesa nti olw'okuba gavumenti yo teyagala kufiirwa eyagala buli kadde nebeera nga yeeri kufuna kati yeeri kulaba nga gesession eno ey'omwaka guno teyagala kufiirwa naye nga abajjajja tetulina kye tugenda kufunamu era abaana tebalina kye bagenda kuyiga bulungi. Ekyandibadde ekituufu kyandibadde nti basooke balindeko okugulawo amasomero kuba n'abasomesa bennyini tebannaba kubatereeza
banabeera nga bazze ku ssomero abaana baffe bajja kubanga babakwasa obulwadde kale nze mbadde nteesa nti balindeko okugula amasomero. Webale nnyo mwami Isima Mukono. Tuwe owe 10 tugenda funa 15 bokka. Esimu zezolaba ku screen yo sebo oba nnyabo. Kale nawe sebo gyebaleko. Amanya naye eddoboozi liri wansi. Yesu omwami Lawrence Mukalagi. Basooke balinde okugagula. Okay. Webale nnyo. Tufune owe 11. Tubuzayo 5 bokka tulangirire ebivudde mu kulonda. Sebo. Hello. Wanji taata. Sekitoleko Moses Naalya. Mwami Sekitoleko Naalya. Amasomero bagalindeko gagula abasomesa n'abayizi tebeetegese. Balindeko gagula abasomesa n'abayizi tebeetegese. Webale mwami Sekitoleko. Tufunewo 12. Wanji. Taata wange. Omugeye kalwani kiboka. Abubeka wa? Omugeye kalwani soga. Esebo. Namba bwenji amasomero gangana badeka gaggalwa. Esera kimala okweyongerayo tulaga obulwadde butuuse. Ate n'ekirala badde nsaba oyo omukisaba bizinga kukuni. Abakubamu amalisimu batuwe endowooza zaabwe. Okay, so webale nnyo oyogedde bulungi. Namba 13 tuweewo 13. Wanji nze nkuwulira. Sebo oba nnyabo. Tufuna omulala oyo muleke alabika akyali wala. Wanji nalo mukama wange. Mukama wange yeggwe. Ndi musawo moli kulebujo. Wanji ndi musawo moli kulebujo. Oli musawo? Ndi musawo ate kulebundi bujo. Sebo oli bundi bujo. Kati nze nali ngamba amasomero basoko balindeko. Kubanga ne temperature zano ziri moto ziri tarantibo na kati ne baba ko tomo tani mana science kubere kali makoro na igire mu kira alwaza abara. Okay. Webale nnyo. Basoko balindeko bakankane kulabe engege twate mu kati ba amasomero gatandike nayo ata ku temperature zano Nkwebazizza nnyo. Webale nnyo. Tufuneyo 14. Wanji. Hello. Taata wange. Okuva Jinja. Ani ono awe Jinja? Samuel okuva Jinja. Yes, Samuel Jinja. Sport TV. Nze mbadde nteesa. Ndino amasomero gandigadde nga magale. Gandisoosere gabeera nga magale. Webale nnyo. Kubanga kale sebo webale nnyo. 15. Ono yasembayo. Wanji. Asembayo. Wanji sebo banyabo. Wanji. Wanji taata wange. Webale okuwuliriza mwana. Kale mukama wange naawe webale okulaba n'okuwuliriza. Amannya go. Amannya ono Gerard okusingira Entebbe. Esebo Gerard. Ono Gerard okusingira Entebbe. Esebo Gerard Entebbe. Bakole batya bagagule? Akati nze kyenneebuuza kamirufu. Asooka otuwa akalulu oba bagagule oba bagagale kubanga tuyingidde essaawa 6. Bafiirwa ki? Bakole ki? Bagagale kuba bafiirwa ki? Okay. Tebasiraba kye bafiirwa nga Okay, sebo. Sebo neyanza mukama wange neyanzeke. Awo tetwagambye 15. Amasimu 15 gaweddeko. Tukomaawo ekigambo kyange kitera nnyo okuumibwa.
Nabadda yagambye bagaggale, Nayiga gasigalenga magale, Timothy gasigalenga magale, Richard gasigalenga magale, Lutaya gasigalenga magale, Nakate gasigalenga magale, omwami we Nansana edo erinnya salifunye bulungi nagamba nti gasigalenga magale, omwami Yiga gasigalenga magale, mwami Isima gasigalenga magale, mwami Lawrence gasigalenga magale, mwami Sekitoleko gasigalenga magale, mwami Abubeka gasigalenga magale, omusawo w'ebundi bujjo yagambye gasigalenga magale, mwami Samuel ng'agamba nti gasigalenga magale, ne mwami Gerard Entebe asembyeyo agambye nti amasomero gasigalenga magale. Mbawadde ebigambo bya minisita ne mbawa n'ebigambo by'ababaka ba parliament ne tufuna essimu 15 okuva mu bazadde ne bannayuganda, zonna essimu 15 ze tufunye zigamba amasomero gasigalenga magale. Yenze Ssentongo Frederick Lugonvu nkwagaliza ekirya kirungi.